Welcome again to yet another insightful program on poultry farming. This is where we learn all matters poultry farming. Today we are at Nkoroi in Ongata-Rongai, Kajiado County, where we have visited a farmer by name Elizabeth. Elizabeth has been a poultry farmer since 2013, and she has such an amazing story that she will be sharing with us. So don't go anywhere. Keep your feedback coming through the number that is on your screen. And if you would also want us to visit you, all you have to do is let us know through that number that is on your screen. It is absolutely free to do that. Let us know where you are located, the type, the variety of chicken that you keep, and we will find you right there where you are. So let's now go back to Elizabeth, where she will be telling us how it all started and how the business has been since 2013 to 2019. Elizabeth. Hi. Karibu. Asante. Asante sana for bringing us here. Yeah, we are really excited. Okay. Tell us now how it all started. Nilianza kufuga kuku za kienyeji na nikaweka, kuna time niliweka kuku 300 za kienyeji, lakini sikuwa nimejiandaa vizuri na sikuwa ninajua venye huwa zinalishwa, so zikaniletea shida sana na zikaniletea hasara mingi sana, so nikaopt kuzitoa zote. Nikakaa kama mwaka mmoja kama sijafuga, alafu ndio nikafikiria mbona nimekaa hivyo, sinifikirie tu kuanza hata kama ni kuku za aina nyingine nione tu, kwa sababu nilikuwa na hizo feeders na hizo nini drinkers zote zilikuwa, so nikaona zitapotea bure, nikaanza kuweka broilers. Sasa tueleze vile ambavyo how you shifted now from the kienyeji. You started with kienyeji. Yeah. How you shifted from the kienyeji to the broilers. To now. Broilers. Okay, nilianza na 200 broilers tutoto, nikalisha. Na wakati zilikuwa nikapeleka kwa market, nikaona wow, hii kazi iko sawa. So since that 2016 sijawahi kosa kuku. Ni huwa naweka na nikimaliza nimeweka zingine, zikikuwa hizo kuna zingine, kwa sababu niliona hiyo soko iko sawa. Kitu inakuwaga pale shida ni wakati zimemachua na hauna market, lakini huwa Mungu anatusaidia sana, tunatafutania tukiwa wakulima, lakini finally huwa zinaisha na hazituletei hasara sana, isipokuwa saa hii shida kunayo, kwa sababu bei ya unga iko juu sana. Wakati mwingine unakuta faida imekuwa kadogo sana. Sasa hiyo ndio challenge moja, na ningeomba haki serikali wakisikia tu hivyo wafikirie tu mambo za wakulima wa Kenya. Juu sijui kwa nini countries zingine sikiangi complain, lakini sisi wa Kenya huwa tunakuwa na hizo challenges sana. Hata ukiwauliza serikali ni kama hawatusikiangi. Juu hiyo bei ya chakula iko juu sana. Juu saa hii hata kifaranga imeongezwa, chakula nayo iko juu. So unakuta ule mkulima anafanya kazi mingi, lakini kafaida ni kadogo sasa. Alafu kuku za broilers uanga hazina challenge sana ukijua venye zinafugwa. Manake ile kitu zinataka sana ni usafi. Ukiziweka zikiwa safi, hizo hazitakuletea shida. Hiyo ndio naweza kutaka kukuambia wakati wa kwanza. So there is something Elizabeth has mentioned about the key things that you really need to secure when you're keeping the broiler. The first thing is keeping them, making sure that their environment is very clean. So I want her to just tell us, how do you maintain cleanliness in the poultry house? Maybe you can share with us how preparation looks like when you're expecting to receive the one-day-old chicks. What do you need to put in place? Okay, wakati unaletewa hizo chicks, unajua zitakuja, unatengeneza brooder kwanza. Hiyo brooder lazima iwe na shaving wood zile nzuri, zimekauka vizuri. Alafu hiyo nyumba utakuwa kwanza umeiosha mbeleni kama 1 week earlier na umeipiga dawa vizuri. So ukishaipiga dawa sasa ndio unakuja unatengeneza ile brooder. Ukishatengeneza ile brooder unaweka vifaranga zako, kama umemwaga hiyo shaving wood ili zile zimekauka kabisa. Alafu sasa ukue ready na maji safi, na hizo drinkers zake ni safi, na feeders zake pia ni safi. So ukiwa hiyo vitu zote ziko safi, hiyo kifaranga hata ikikuja haina challenges yote. Mradi kuna hiyo nyumba yake iko na joto, hizo vifaranga hata wewe mwenyewe utazionanga tu unafurahia kwa kila wakati. Ukiingia huko unasikia karoho iko sawa.
Pengine unaweza tueleza why is it so important kwa brooding kukuwe na enough heat? Joto ni muhimu sana kwa sababu ule kifaranga ametolewa pale hana mama. So wewe ndio mama yake. Unatakiwa umweke kwa joto kabisa. Alafu hiyo joto inasaidia hawa vifaranga kukua kwa haraka. Alafu saa ile wamepata ile joto, wanapata time ya kwenda kukunywa maji. Saa hiyo hawana, lakini ukiwaachia baridi, saa zote tu watakuwa wamelala pale chini ya jiko wakikunjana. Hawatapata time ya kukula, hawatapata time ya kwenda kukunywa maji. That's why tunastahili kuweka hii kuwe joto kila wakati ndio waweze kupata time ya kukula. Remember, hii kuku tunataka ikuwe na within 35 days. So lazima ipate chakula kila dakika, maji kila dakika, na hiyo joto lazima tuipe ndio ikuwe hivyo. Yeah. Okay, maybe just to remind us yet again, the broiler chicken are normally bred to grow fast. Within 4 to 5 weeks, they should actually acquire the market weight. So maybe now Elizabeth is going to tell us how that is achieved. Venye utafidi hiyo kifaranga ndio itakupea matokeo hapa kwa hizo 5 weeks. After ukiisha feed, hiyo kifaranga huwa growth yake iko juu sana. Kwa sababu huinyimi maji, huinyimi chakula. Na pia umeshaiwekea shaving wood vizuri kumekauka. So ikipata time ya kukula, itapata time pia ya kurelax. Saa ile imerelax ina body build yenyewe. So inajijenga, unapata imeanza kukua kakubwa haraka sana. So after 5 weeks utakuta ile kuku hata ukipima iko na around 2 kg live weight ama 2.5 hapo ikiwa live weight. So ukiichenja unakuta umepata kuku ya 2 kg, 1.5, 1.8 hapo, na saa hiyo iko ready to market. Yeah. Yeah, so broiler chicken eat day and night. Yes. Kuku wa broilers wanakula mchana na usiku na pia wanakunywa maji mchana na usiku. Yes. So lazima kuwe na chakula all the time na maji pia. Broiler chicken hawapumziki kwa kukula. Wanapumzika tu wakishachoka kukula wenyewe. Otherwise wanakulanga usiku na mchana. Kila saa lazima hizo feeders zikuwe na chakula. Watajipumzisha wenyewe wakishiba. Utaona wametoka na wameenda kurelax wakishashiba. Lakini ukianza kuwapimia, the more utangoja hizo days mpaka izifike hata 7 weeks kama wajamachua. Na kuna wakati mwingine tunaambiwa tukienda kwa kuuza tumepee dawa, lakini hakuna dawa zenye tunapea hawa broilers. So hakuna dawa zenye tunapeanga tu ile dawa tu ya kuanza kuipea tu first day ndio hiyo chick iweze kukua na friendly to that environment. So tukishaipea hivyo ni hivyo. Hakuna dawa ingine tunapeanga hata gani. Kama hizi zangu zimefika 5 weeks sasa na hakuna dawa hata moja nimepea. So mimi usikia tu watu wanadungaga shindano wanapea dawa na mimi sijui ni dawa gani hizo zinapeangwa. Sijawahi jua na sijawahi ona. Mimi najua tu ni chakula na maji. Juu ukiipea chakula vizuri, uipee maji vizuri, hiyo kuku haitakuleta down. Labda wakati wa market tu ndio utakuja kupata challenges. Lakini wakati huu mwingine uko sawa kabisa. As you know, water is very essential when it comes to chicken, like wanakunywa maji kabisa. So maybe you can tell us, where is your source of water? Okay, kama sisi hapa saa ingine kuna kuwaga na challenges kama wakati kulikuwa na jua. Juu mimi nimeweka maji mara 2. Nimeweka borehole ya mtu na nimeweka ya city kanzo ya hapa. So kuna wakati kulikuwa na kiangazi, nilinunua maji kabisa. Kwa sababu that time hakukuwa na maji everywhere. Lakini kuku za broilers, muradi uko na maji, uko sawa. Juu zinakunywa maji kabisa. Especially zikianza hizo chakula za mwisho, juu huwa tunapea type 3 za chakula. Kuna zile za kustart na kuna zile za katikati na za mwisho za kumalizia. So hizi za kumalizia ni kama zinazitumanga ziwe na kiu sana. So that time ukinyima maji, hakuna weight utapata. Lakini lazima utafute maji juu chini. Na sasa kama hauna source ya maji, hiyo ni hasara tupu.
lakini ukiwa na source ya maji uko sawa kabisa. Do you have a ready market ama unangojanga wa mature so that you sell, ama you have an identified market already? We don't have any ready market here. Ile kitu iko ni wakati tu umeona kuku zako zimeanza kumachua, unaenda tu ukitafuta, ukiulizia. Kwa bahati tu unaweza pata tu customer amekupigia simu juu anajua unalimanga, so that time ndio unaweza kuwa sure uko na market. So kuna wakati tunauza hata 20-30 hivyo, kuna wakati unaweza kuwa kuzuri unaanza kuitishwa 200-500 hivyo. Sasa hii market yetu inakuanga na challenge hivyo. Otherwise si ati tunakuanga na ready market. No. Ni kubahatisha tu, lakini Mungu tu naye anaingilia kati. Hivyo tu tumebahatisha, naye anakuja anaingilia, tunapata. Anakuletea wateja. Yes. Juu sijawahi ona kama zimekosa ama zimechelewa. Huwa tu wakati wote tu huwa zinaenda. Chakula nayo pia, like how much you spend on food? Wanakula chakula kipi? Okay, wakati wa kwanza huwa sana wanaanza na starter mash, lakini mimi huwa naanzia na crumbs, kwa sababu kuna starter mash na kuna crumbs, alafu kuna growers na kuna pellets. Lakini sasa mimi huruka hiyo ya kwanza, mimi huanzia na hiyo ya crumbs sana, kwa sababu ule daktari huwa anakuja kuziangalia, aliniambia haina shida ukistart na hiyo crumbs. So mimi huanza na crumbs, inamaliza 21 days. After 21 days tunaanza kupea growers. So tunapea finisher grower up to 28 days. So from 28 days tunapea sasa pellets up to the end, tunaanza kuzichinja. For an aspiring farmer, how much capital would a farmer require to start this business? Hizi kuku za broilers huwa zinaenda na ile ratio umeweka, kwa sababu tuseme ukianza na 100, sisi huiwekea 100 kwa 7 bags up to the end. So huwa tunahesabu hivyo, kwa sababu wakati mwingine zikiwa mingi inaweza kula less ama bado ziendelee hivyo. Lakini kwa kuku 100 zinaanzanga kutoka day 1 to 35 days, huwa zinatumia 7 days. Zinaweza maliza, zinaweza kubakishia hata nusu. So ikibakisha bado hiyo ni bahati.